Hello students, welcome to Sree Academy. In this session, I am going to give once again ECET 2025 paper solutions. Okay, ప్రీవియస్గా మనం లిమిట్స్ డిఫరెన్షియేషన్ టాపిక్ నుంచి ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసినాం. అట్లే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించిన వీడియో లెక్చర్ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో. అయితే ఈసెట్ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి వన్స్ అగైన్ మీకు యూజ్ అయ్యే విధంగా బ్లూ ప్రింట్ అనేది వన్స్ అగైన్ చెప్తున్నాను. నేను ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 50 మార్క్స్ ఏ టాపిక్స్ నుంచి వచ్చినాయి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. రైట్, 2025 తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈసెట్ కండక్ట్ చేసిన దానిలో తెలంగాణలో ఒకటే షిఫ్ట్లో జరిగింది, ఏపీలో 2 షిఫ్ట్లలో ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎంపీసీ పార్ట్కి వచ్చేవరకు మ్యాథ్స్ పార్ట్కి వచ్చేవరకు ఖచ్చితంగా ఏపీలో 2 షిఫ్ట్స్లో జరిగింది కాబట్టి టోటల్ 100 బిట్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేపర్కి అంటే ఒకటే బ్రాంచ్ వాళ్ళకి ఒకటే పేపర్ వస్తుంది కాబట్టి బ్రాంచ్ వైజ్ డిఫరెంట్ బ్రాంచ్ షిఫ్ట్ వైజ్ ఉన్నప్పుడు పేపర్ చేంజ్ అవుతుంది. 2 షిఫ్ట్లో ఉంది కాబట్టి 2 పేపర్లు వచ్చినాయి మ్యాథమెటిక్స్కి. అందుకే 50 మార్క్స్ ఒక పేపర్, 50 మార్క్స్ ఒక పేపర్, అట్లా సపరేట్గా షిఫ్ట్ 1 షిఫ్ట్ 2 అని స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. రైట్, తెలంగాణలో ఒకటే షిఫ్ట్లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణ పేపర్కి సంబంధించి ఒకటే షిఫ్ట్కి సంబంధించిన బ్లూ ప్రింట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇలా ఉంది ఇక్కడ ఆల్జిబ్రా, ట్రిగ్నోమెట్రీ అండ్ జామెట్రీ, ఇక్కడ నుంచి టాపిక్స్ మేజర్ టాపిక్స్. రైట్, మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించి హియర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ టాపిక్స్ వచ్చేసి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, ఏరియాస్, వాల్యూమ్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, మీన్ వాల్యూస్. తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇంకోటి న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఒక టాపిక్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది. ఇలా ఈ రెండింటి నుంచి వెళ్ళి ఏపీ పేపర్ నుంచి వెళ్ళి ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి వెళ్ళి 3 మార్క్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి వెళ్ళి ఇంకో షిఫ్ట్లో 5 మార్క్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఏ విధంగానే రావచ్చు. మొత్తం మీదనైతే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఇక్కడ 6 మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ 8 మార్క్స్ వచ్చాయి, తెలంగాణలో 5 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం 50% ఇక్కడ వస్తుంది. కంపల్సరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ టాపిక్ నుంచి 7 బిట్స్ వస్తాయని చెప్పుకున్నాం. ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి 2 మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి 1 మార్క్స్ వచ్చినాయి. కంబైన్డ్గా 7, ఇక్కడ కంబైన్డ్గా 9. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి 2 మార్క్స్ అంటే 7 మార్క్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అట్లా సింపుల్గా అంటే డిఫరెంట్ అంటే టాపిక్ వెయిటేజ్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ పేపర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి డెఫినెట్ అండ్ ఇండెఫినెట్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఒక 2, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఒక 2 అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఒక 3. మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ 7 to 8 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 7 to 8 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అలా ఆ టాపిక్స్ నుంచి మనము క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈ వీడియోలో చెక్ చేద్దాం. అయితే ఈసెట్ 2026 కానీ 27 పేపర్ కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కోసము మా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి వీడియో లెక్చర్స్. అయితే ఆన్లైన్లో మీరున్న ప్లేస్ నుంచే మా వీడియో లెక్చర్స్తోని మీరు ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది మీరున్న ప్లేస్ నుంచే చేయొచ్చు. దానికి సంబంధించి మీకు ఎనీ టైం యాక్సెస్ చేసే విధంగా వీడియో లెక్చర్స్ అన్ని టాపిక్స్కి టోటల్ సిలబస్ ఈసెట్కి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ నుంచి టోటల్ 200 మార్క్స్కి సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ టాపిక్కి సంబంధించిన టెస్ట్ అండ్ ఆల్సో గ్రాండ్ టెస్ట్లు అండ్ ఆల్సో సినాప్సిస్ అండ్ ప్రీవియస్ బిట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చెప్పాను. వన్స్ అగైన్ ఎవరైతే యాక్సెస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఇదే తక్కువ రేట్లో అంటే 500 రూపీస్లోనే మీరు ఈ యాక్సెస్ అనేది తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి జస్ట్ 500 రూపీస్కే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ టోటల్ కంటెంట్. అయితే ఆఫ్టర్ అక్టోబర్ 31st ఇట్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్ కాబట్టి బిఫోర్ 31st ఓన్లీ ఇఫ్ పాసిబిలిటీ ఈస్ దేర్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ కోర్స్. సింప్లీ డౌన్లోడ్ అప్లికేషన్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో అప్లికేషన్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ లింక్ నుంచి ప్లేస్టోర్ నుంచి డైరెక్ట్గా మా యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. అవర్ యాప్ నేమ్ ఈజ్ శ్రీ అకాడమీ ఈసెట్. ఈ యాప్ నేమ్తో మీరు డైరెక్ట్గా టైప్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకొని వీడియో కంటెంట్ చెక్ చేయండి అండ్ యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్. డిస్క్రిప్షన్లో కూడా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీలాంటి ఈ కోర్స్ తీసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఈ ఫోన్ త్రూ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. దట్ at the rate 500. Don't miss this opportunity. Let's move to the problems. Right, coming to the first problem.
ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ log secant x into tan x dx. Here we know actually differentiation of tan x is going to be what, secant square x. With this we can write integration of secant square x is going to be tan x. But here tan x integration, already we know the formula in integration, tan x integration is going to be log secant x either minus log cos x we can write. కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం ఈ ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది. బేసిక్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ tan x ఉంది, log secant x ఉంది, ఏ ఫంక్షన్ ఏది డెరివేటివ్. ఇంటిగ్రేషన్లో మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ వన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దేర్, ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, అంటే ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఆ ఫంక్షన్కి పవర్ ఉండి ఆ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అయినట్టయితే సింపుల్గా వీ కెన్ రైట్ ద ఫార్ములా దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫంక్షన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n+1 డివైడెడ్ బై n+1. ఆ ఫంక్షన్ ఏందో చూస్తాము, పవర్ని +1తోని యాడ్ చేస్తాము, రైట్. ఆ ఫంక్షన్ ఉంది, దాని డెరివేటివ్ ఉంది. ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఇంటూ దట్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఏది ఫంక్షన్ ఏది డెరివేటివ్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలా. హియర్ ఫంక్షన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ పవర్లో ఏం లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు, కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి 1 + 1 దట్ ఈస్ 2. సేమ్ థింగ్ ఇయర్ log secant x ఉంది, log tan x. log secant x అనేది ఇంటిగ్రేషన్ ఫంక్షన్, అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ tan x, కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ ది ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి tan x. అట్లా డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan secant స్క్వేర్ అయింది కాబట్టి దేనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేసినాము, secant స్క్వేర్. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ దేనికి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఫంక్షన్ డెరివేటివ్, అంటే log secant x డెరివేటివ్ ఈజ్ tan x. కాబట్టి ఫంక్షన్ ఈజ్ వాట్, log secant x. కాబట్టి ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి log secant x whole to the power of 2 divided by 2 plus c is your answer. Here see, ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ బేస్ చేసుకునే ప్రాబ్లం వచ్చింది. సింపుల్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తే ఏమవుతుంది, ఫంక్షన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n+1 డివైడెడ్ బై n+1. బేసిక్ క్వశ్చన్ యా. Coming to this integration of sin square, you can remember this is as a formula. Here integration of sin square x is nothing but x by 2 minus sin 2x by 2 by 4 plus c. And also you can remember one more formula, integration of cos square x, in between you will get plus x by 2 plus sin 2x by 4 plus c. If you remember this formula, you can write directly answer. Here the answer where it is x by 2 minus sin 2x, x by 2, x by 2, x by 2 minus ikkada undi but cos undi, sin unna function is going to be your answer, that is x by 2 sin 2x by 4. Etla cheyali, actually we have a formula that is sin square theta equals, we can write 1 minus cos 2 theta divided by 2. Here what is there, indirectly theta is there, that is in place of theta what we having x, that is here in place of theta we having x, that is 1 minus cos 2x by 2. That is asking integration. If you apply integration for this, here 1 by 2 is a constant, integration of 1 minus cos 2x you have to write, that's only, that is 1 by 2 into 1 integration is going to be x minus cos 2x integration is going to be sin 2x divided by 2. That if you multiply 1 by 2 inside, that is x by 2 minus sin 2x by 4. For suppose here sin square x formula, atle cos square x formula raste, cos square x is nothing but 1 plus cos 2x by 2. కాబట్టి మధ్యలో ప్లస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. This is also formula here. Simply if you know this formula, you can write answer. Very very basic question, right? Coming to next question, that is integral of 1 divided by 25 minus x square and undi, 1 divided by 25 minus x square. It is in the form of 9th standard formula, 1 divided by a square minus x square. That is what 1 by 2a log of a plus x divided by a minus x. In 9th standard one more formula also there, 1 by x square minus a square. 1 by x square minus a square unte answer emaitadi 1 by 2a log of
ఎక్స్ మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ. కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసమే ప్రాబ్లం ఇచ్చిండు. కరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఉందా లేదా చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్లో ఏముంది 25 ఉంది. ఫ్రమ్ ఇయర్ వీ కెన్ రైట్ ఏ వాల్యూ ఈక్వల్స్ వాట్ 5 ఎక్కడ ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని రాయాలి. ఏ ప్లేస్లో 5 ఉండాలి, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ ఆల్సో 5. దట్ ఈస్ 2 × 5 10. 1/10 ఎక్కడ ఉంది, 2 ఆప్షన్స్లోనే ఉంది. లాగా 5 + x / 5 - x, 5 + x / 5 - x. థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు యువర్ ఆన్సర్. ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లంకి ఆన్సర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్, కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ క్వశ్చన్ అండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x × 1 - x హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లైక్ ప్రీవియస్ ఫంక్షన్ మనం చెక్ చేసుకున్న 1 - x ఉంది. 1 - x డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అనుకుంటాం. 1 - x డెరివేటివ్ ఏంటిది, -1 ఉందా, x ఉంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ f of x హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n into f dash of x. By substitution method I am doing the problem here. What I am taking is 1 - x equal to I am taking as t. After always substitution you have to apply differentiation. That's why I am applying differentiation for this. That is 1 derivative is 0, minus x derivative is going to be dx, t derivative is going to be dt. That's we can write here dx equal to minus dt. And also I am finding the corresponding limits. First lower limit, what is lower limit, x equal to 0. I will substitute here 1 minus 0 equal to t. That's what t equals to 1. This is also lower limit. I am finding upper limit, that is x equals to 1. Here upper limit is going to be 1. That is if we substitute in place of x 1, t equals to what, 0. This is going to be your upper limit. Now I am substituting this each and every value here. That is a integral, that is 0 to 1. When 0 is there, the value is going to be 1. When 1 is there, the value is going to be 0. In place of x, from here we can write x equals to 1 minus x equal to t, x equal to 1 minus t you will get. That's what x value is going to be 1 minus t. And 1 minus x value is going to be t to the power of 9 dt. That to what dt, minus dt, dx equal to minus dt. Minus is there, the limits are going to be reverse. A to b unte b to a untadi, minus eliminate chesinappudu dt. I am multiplying t to the power of 9 inside, that is t to the power of 9 minus t to the power of 10. If you apply integration for this, it is going to be t to the power of 9 integration t to the power of 10 by 10 minus t to the power of 11 integration t to the power of 10 integration t to the power of 11 by 11. From you have to apply first upper limit, then after lower limit. Upper limit is going to be 1, that's why 1 by 10 minus 1 by 11. That's what 11 minus 10 divided by 11 into 10, 110. That is 11 minus 10 is going to be 1 by 110. Easy question only, basic question only. That's what he given here. Coming to another, this is directly property here. Whenever integral minus a to a f of x dx is there, we can write that is as 2 into integral 0 to a f of x dx. Eppudu if f of x is a even function, it can be written as 0. When f of x is a odd function, generally we know mod function always is going to be what, mod function. Here what is given, integral minus a to a mod x dx is there. Always this mod function is going to be even function. That's why even means, that's why we can write integral 0 to a, the limits are going to be changed, but you have to multiply with a. Mod x from positive always is going to be a. Here what is given, x. X integration is going to be what, x square by 2 from 0 to a. First upper limit that is a square by 2, lower limit substitute cheste 0, that is 2 into a square by 2, we can write a square. Here where it is a square, that is in fourth option. Very easy question, by seeing only you can write, but I given here definition. ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పడం కోసం మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో
మనము ప్రాపర్టీ చెప్పడం జరిగింది, రైట్. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 cos 2x divided by sin x plus cos x is given by the formulas, right. Here writing a cos 2x divided by sin x plus cos x is there, that's why the limits are going to be 0 to pi by 2. I am writing a trigonometry formula. Cos 2x we can write as a cos square x minus sin square x. It is in the form of a plus b into a minus b. I can write as a cos x minus sin x into cos x plus sin x. If you substitute in the question, that is a integral 0 to pi by 2, in numerator we are going to get a cos x minus sin x into cos x plus sin x divided by what is there, sin x plus cos x. Here we can write a sin, we can cancel here sin x plus cos x or cos x plus sin x. That's what we have to apply integration for cos x minus sin x. We know that is directly also we can say the values from 0 to pi by 2 cos and sin both are going to be same. Either if you apply integration, cos x integration is going to be sin x minus sin x integration is going to be minus sin x integration is going to be plus cos x. Either minus sin x integration is going to be minus into minus plus from 0 to pi by 2. First upper limit if you substitute here, sin pi by 2, sin pi by 2 is nothing but what, sin 90. Sin 90 is going to be what here 1 plus cos 90 is going to be 0 minus half, sin 0 is going to be 0 plus cos 0 is going to be 1, that's what 1 minus 1 indirectly 0. 1 minus 1 is going to be 0. That's why your answer is going to be 0. See, 0 వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ 0 రాగానే మన మైండ్ సెట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనం చేసింది రాంగ్ కావచ్చు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి 0 మనం ప్రాపర్గా ప్రాసెస్ ఫాలో అయినాం, ఆన్సర్ కూడా 0 వచ్చిందంటే 0నే అయి ఉంటుంది ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. హియర్ గివెన్ ద ఏరియా దట్ ఈస్ for the curve y equal to, given axis also and the lines x equal to 0 and x equal to 1 also given. Here this is a value, this is b value and axis also x. That's why area formula is going to be integral a to b y dx. What is also given y, that is what integral 0 to 1 4x square dx. That's what 4 into x cube by 3 from 0 to 1. First upper limit 4 by 3 will get, lower limit is going to be 0. The answer is going to be 4 by 3. Very easy question, fundamental question, first level only, that is curve and axis and the ordinates also given. If you can if you want areas topic also in the YouTube, already in our channel we having the topic, just go through with the topic. Okay, అండ్ మీకు ప్లేలిస్ట్లో కూడా ఏరియాస్ టాపిక్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ కనబడతాయి, సినాప్సిస్తో పాటు బిట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, టోటల్ కంటెంట్ అవైలబుల్గా ఉంది. మీరు ఈ ఏరియా టాపిక్ మీద ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం ఆ వీడియో చెక్ చేయొచ్చు. రైట్, ద RMS value of x square in 0, 1 is asking what RMS value. That is, first RMS value is nothing but what root over mean square value. You have to find a mean square value. Mean square value is nothing but what 1 by b minus a integral a to b f of x whole square dx. That is, b value is going to be 1 minus 0 integral 0 to 1. Function is going to be x square, that is nothing but x to the power of 4. Now x to the power of 5 by 5, the value is from 0 to 1, that's what 1 by 5 minus 1 by, that is 0 by 5 is nothing but 1 by 5. This is what mean square value. I want what root mean square value. 1 by root 5 is going to be your answer. Here it what 1 by root 5, first option. Always after finding a mean square value, compulsory you have to find root mean square value. By applying the root for mean square value, you are going to get root mean square value. It is also basic question here, integral of here shift to questions, right.
ఓకే, ఏపీ 2025 షిఫ్ట్ 2లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్, అంటే షిఫ్ట్ 1లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. షిఫ్ట్ 2లో అంటే ఏదో ఒక పేపర్, సెకండ్ పేపర్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ యర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cot square x dx is nothing but minus cot x minus x plus c. How you are getting means here integral of cosecant square x minus 1, you have to write cot square x as we know cosecant square x integration is going to be minus cot x, 1 integration is going to be minus x. And also you can remember here integration of tan square x also you can remember, that is what tan x minus x. అంటే కాట్ స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి టాన్ స్క్వేర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వేర్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో మైనస్ కాట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. రైట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, రైట్, 1/√a² minus x square. We can write directly here, that is what a standard formula only, sin inverse of x by a. Nothing is there. Where it is we will see and we will write an answer, that is third option, sin inverse x by a. Integral of e power x into cos x, whenever here this is what reduction formulas, that is e power ax into cos bx formula is e power ax divided by a square plus b square into cos వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ a cos bx plus b sin bx is your answer. ఒకవేళ సైన్ వస్తే మధ్యలో మైనస్ వస్తుంది, a sin bx మైనస్ b cos ప్లస్ ఉండాలి. ఈ పవర్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 1, బి వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 1. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, దట్ ఈస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 + 1 ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ బి వాల్యూ ఆల్సో 1 సైన్ ఎక్స్, వెర్ ఇట్ ఈస్ 1/2 ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఆన్సర్. వెరీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్లీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి కాబట్టి. రైట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/√x, we know differentiation of √x is nothing but 1/2√x. From the definition we can write 1/2√x is nothing but √x plus c, but is asking what integral of 1/√x. If you take to this side, it is going to be 2√x plus c. Either you can follow integration of x power n is nothing but x power n plus 1 by n plus 1 plus c. Simply you can take x to the power of minus 1/2 dx. If you substitute here x power minus 1/2 plus 1 divided by minus 1/2 plus 1, that's what this is going to be x power 1/2. It is also 1/2. 1/1/2 is nothing but 2√x, that is x power 1/2 is nothing but √x. Either if you remember formula also, you are going to get same question, right, same answer, right. It is also basic question here, sin y/2. Whenever sin ax or cos ax or x is multiplied with a, we can write here it is going to be sin x integration is going to be cos x, that is sin ax integration is going to be minus cos ax divided by a plus c. Given what integration of sin of y/2, here a value is going to be y, integration y/2 with respect to y is asking minus cos of y/2 divided by 1/2 will write, that is what minus 2 into cos y/2 is your answer. Minus 2 into cos y/2, that is fourth option is going to be your answer. Right, integral of what is asking integration 0 to pi dx. Simply is asking integral 0 to pi dx, that is one integration is going to be x, the limits are 0 to pi. First upper limit pi minus 0, the answer is going to be what, pi. Silly question here, basic question, definite integration based చేసుకొని వచ్చింది. Right, coming to this one, integral of that is f of x is a even function. Just before we given, whenever the limits minus a to a is there, రైట్, మనం ప్రీవియస్గానే చెప్పేటప్పుడు చెప్పినాము, రైట్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ here whenever minus a to a is there,
f of x, if the function is even function, we can write 2 into integral 0 to a f of x dx. ఎప్పుడు function is going to be even function. If it is odd function, directly we can write as 0. మనకి ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంది, సేమ్ లిమిట్ -a to a నే ఉంది, ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేసిండు అంతే, అవునా. ఫంక్షన్ ఏంది, ఫంక్షన్ ఏమని చెప్పిండు, ఈవెన్ అని చెప్పిండు. ఈవెన్ అని చెప్పిండు అంటే కంపల్సరీ ఏం రాయొచ్చు, 2 into integral 0 to a దట్ ఫంక్షన్ f of x dx అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏది ఉంది, ఎక్కడుంది ఆప్షను, సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది, 2 into integral 0 to a f of x dx అని. లెట్స్ the area under the curve, direct formula, direct whenever the area under the curve sin x limits mention చేసిండు, right. For suppose if you take a sine wave here, this is what pi, this is what 2 pi, from 0 to pi it is going to be 2 square units area. This is also you will get here -2, but always you have to take in mod, that's why this is 2, this is -2, if you add that is nothing but 4 square units is your answer. Where it is, here it is the answer. Either you can follow, that is integral 0 to 2 pi sin x dx ఏరియా అడిగింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఆన్సర్ 0 వస్తుంది. బట్ బై సీయింగ్ వీ కెన్ నో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఏరియా. 0 అనేది కాదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 0 to pi we will take sin x and pi to 2 pi we will take sin x. Always the area is going to be always in mod, that's why we will write the answer in terms of values, right. If you apply sin x integration, that is going to be minus cos x from 0 to pi. Here also minus cos x, after finding you have to write the answer in mod. First of all, if you write pi upper limit, minus already is there, cos pi is going to be -1, cos 0 is going to be 1, you got this value is going to be +2, here minus of cos 2 pi is going to be what, n pi always is going to be positive, that is 1. This is cos 2 pi is going to be 1 minus cos pi is going to be -1, that's why you will get here +1, but you have to write in mod. This is also in mod, that is nothing but here this you got 2 and plus here mod 2 you got -2, that's why 2 plus 2, that's only I written, always is going to be what, 4. Okay, but just remember, not only cos here and not only sin here, if you take cos also from 0 to 2 pi it's going to be 4. Okay, one cycle is going to be 2 square units, right. When a equal to b, simple here, if upper limit and lower limit both are going to be same, that is integral a to a, if you find after the function integration, for suppose if you treat capital F of x from a to a means f of a minus f of a always is going to be what, 0 only. Simple answer, nothing is there, right. These are the problems in topic in 2025, that too different integration and applications of integration బేస్ చేసుకొని వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఇంకో టాపిక్తోని మనం ఇదే పేపర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్స్ అనేటి 2025లో నెక్స్ట్ పేపర్లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని, మ్యాట్రిసెస్ కానీ, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కానీ, ట్రిగ్నోమెట్రీ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ 2026 ప్రిపరేషన్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జస్ట్ యూటిలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ, రైట్. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అవర్ కంటెంట్ టోటల్ 2026 కానీ 2027 కానీ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ వీడియో లెక్చర్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ప్లేస్టోర్ నుంచి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అవర్ నెంబర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గివింగ్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ వీడియో ఓన్లీ ఐఎమ్ గివింగ్, దట్ ఈస్ అవర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, యూ కెన్ నోట్ డౌన్, దట్ ఈస్ 8885352352 అనే నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు ఈ ఆఫర్ అనేది అవైలబుల్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ లైక్ అవర్ ఛానల్.